Շնորհակալություն, արգելի գործընկերներ, ավարտվեց Հայաստան-Եվրամիություն Ավարտվեց Հայաստան-Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի երկրորդ նիստը. The second EU-Armenia PPC session is over, dear colleagues. Կոմիտեի համանախագահողները ես եւ Տիկին Կալուրանդը ընդունեցինք համատեղ հայտարարություն, որը շուտով կհրապարակվի. Co-chairs of the committee have joint statement that will be published very soon. Ունեցանք շատ կարևոր քննարկում Հայաստանում բարեփոխումների վերաբերյալ եւ տարածաշրջանում անվտանգության ու կայունության վերաբերյալ, բնականաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոնտեքստում նաեւ. We had a very important discussions about reforms in the region as well as peace and stability in the region, including, of course, the Nagorno-Karabakh topic. Դուք նաեւ հնարավորություն կունենաք ծանոթանալ ամբողջ հանդիպման բովանդակությանը համապատասխան տեսաձայնագրությունից. You will also have an opportunity to learn about this meeting from the video that will be available. Բայց ես նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ գործընկերոջը Տիկին Մարինա Կալուրանդին իր շատ հստակ տարածաշրջանի եւ Հայաստանի համար շատ կարևոր հարցերում շատ հստակ անկողմնակալ եւ միանշանակ դիրքորոշում արտահայտելու համար. But I would like also to thank my colleague Ms. Kalurand for her very straightforward position about the region, about the realities, and for expressing her position very clearly. Straightforward, unequivocal, and just. Անհերքելի, անկեղծ, ազնիվ խոսքերի համար. Հաջորդ կոմիտեի նիստը տեղի կունենա մյուս տարի, արդեն մենք կհյուրընկալվենք Բրյուսելում. The next committee meeting will take place next year. We will be hosted in Brussels. Մինչ այդ մենք շարունակենք բնականաբար մեր աշխատանքը այլ ձևաչափերում, online եւ offline. Before then, we will continue our work in other formats, be it online or offline. Իսկ մնացած բովանդակության, ինչպես ասացիք, ծանոթանաք հայտարարության տեքստում եւ նիստի արձանագրություններից. For the remaining of the content, you will learn from the text of the statement and from the minutes of today's meeting. Thank you very much. Խոսքը փոխանցում եմ Տիկին Կալուրանդին. I would like to pass the floor to Ms. Kalurand. Thank you, Mr. Egoyan. Thank you, Arman. It's a pleasure to be in Yerevan. My friends already know that I was last time here 40 years ago, 40. I missed it a lot, and I would like to thank Armenian side for hosting us, for sharing Armenian hospitality, and also for providing an excellent program, which gave us the chance to talk to the officials, to the members of parliament, to the members of civil society. So these were 3 days full of work and full of meetings. And I'm very grateful for that. Yes, sorry. Շնորհակալություն խոսքերից փոխանցելու համար, պարոն Եվրան, պարոն Արման, շնորհակալություն հյուրընկալության համար, շնորհակալություն հրաշալի ծրագիր կազմելու համար. Ես այստեղ եմ, եթե չեմ սխալվում, 14 տարի առաջ եւ շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել. Ես կարևորագույն հանդիպումներ ունեցա պաշտոնյաների հետ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ 40 տարի առաջ. 40 տարի առաջ, հազար ներողություն. It was very important to have our meeting today because we haven't had PPC meetings now for a couple of years because of the pandemic. That's why Այսօրվա հանդիպումը շատ կարևոր էր, որովհետև մենք երկար ժամանակ ԵՄ Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի հանդիպումներ չենք ունեցել համավարակով պայմանավորված. Today's meeting took place on a day which is full of joy and full of sadness. Այսօրվա հանդիպումը կայացավ մի օր, որը լի է ուրախությամբ, նաև տխրությամբ. Today my country, Estonia,
celebrates its Independence Day. Այսօր իմ երկիրը Էստոնիան նշում է իր անկախության տոնը։ So I was proud to see my grandkids raise Estonian flag. I was proud to see on internet how the celebrations were going on in Tallinn. I was proud to celebrate Independence Day here in Yerevan, and I was proud to be a citizen of an independent, free, democratic state. Ես հպարտ էի, որ իմ թորները բարձրացնում էին Էստոնիայի դրոշը, հպարտ էի նշել Էստոնիայի անկախությունը, հպարտ էի նշել այս օրը այստեղ, եւ ես հպարտ եմ լինել քաղաքացի ազատ անկախ երկրի։ At the same time, we woke up today to a news that war broke in Ukraine. While we were discussing our relations, Kiev and other cities of Ukraine were bombed. Սակայն մենք նաև այսօր արթնացանք այնպիսի լուրերով, որ Ուկրաինայում պատերազմ է սկսվել, եւ մենք այս քննարկումներն ենք ունենում Կիևը եւ Ուկրաինայի այլ քաղաքներ ռմբակոծության են ենթարկվում։ There is no excuse, and there can't be no pretext for this cruel, inhuman violation of international law, violation of United Nations Charter, violation of the principles, Helsinki Principles of 1975 that were agreed on non-interference into domestic affairs of other states, of non-changing the borders of independent states by force or by a threat of force. I was also following the discussions in the Security Council of the United Nations that are happening just now. Չկա ոչ մի փորձեմ ես երկար նախադասություն թարգմանել, չկա ոչ մի արդարացում այն ինչ կատարվում է, չկա ոչ մի արդարացում այս միջազգային նորմերի, այդ թվում նաև ՄԱԿ-ի խարտիայի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում Հելսինկի 1975 թվականի համաձայնագրերի խախտման համար, չկա ոչ մի արդարացում այլ երկրի ներքին գործերում չմիջամտելու սկզբունքի խախտման համար, սահմանների փոփոխությունը ուժով չանելու, այսպես ասած, սկզբունքի խախտման համար կամ ուժով սպառնալիքի համար չկա ոչ մի արդարացում։ Ես նաև հետևում էի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներին։ The military attacks in Ukraine are not changing only Ukraine. They're changing security in Europe, and they're changing security globally. And that's why they need to respond. And I'm proud that I belong to the EU and I belong to NATO, organizations and allies that are very strict and very decisive in condemnation of the war and in support to Ukrainian independent state within its borders. Սա չի փոխում միայն Ուկրաինան, սա փոխում է նաև Եվրոպայի անվտանգության իրավիճակը, սա փոխում է գլոբալ համաշխարհային անվտանգության իրավիճակը։ Ես հպարտ եմ լինել Եվրոմիության, ես հպարտ եմ լինել ՆԱՏՕ-ի, պատկանել ՆԱՏՕ-ին, ՆԱՏՕ-ի անդամ, կառույցներ, որոնք դատապարտում են պատերազմը, դատապարտում են ագրեսիան, եւ մենք պետք է արձագանքենք։ Your country was at war recently. Ձեր երկիրը նույնպես վերջերս պատերազմական իրավիճակում էր։ So I think that your people understand better than others that war is never solution. Ուստի ես կարծում եմ, որ ձեր ժողովուրդը շատ լավ հասկանում են, որ պատերազմը երբեք լուծում չէ։ And that's why I'm looking today at all Eastern Partnership countries. I'm looking today also at Armenia to stand by Ukraine, to show support and to say war is never solution. The sentence that I used to say since the war broke out in Nagorno-Karabakh and which I'm repeating constantly in Armenia, in Brussels, when talking to Azerbaijanis. Ուստի ես դիմում եմ բոլոր երկրներին, դիմում եմ Հայաստանին, որպեսզի կանգնեն Ուկրաինայի կողքին եւ ասեն, որ պատերազմը to win economic reforms, on doing business in this country, and has become one of the leaders among the Eastern Partnership countries.
Մենք ճանաչում ենք ձեր ձեռքբերումները, բարեփոխումները, որոնք կատարվում են ժողովրդավարության ճանապարհին, մենք ընդունում ենք, որ Հայաստանը այսօրվա դրությամբ առաջատար տարներից է դարձել, հա, տարածաշրջանում I'm proud that the agreement on common aviation area entered into force, and I'm proud that my country was the first one to ratify it. Ես հպարտ եմ, որ ընդհանուր ավիացիայի համաձայնագիրը ուժի մեջ է մտել, եւ ես հպարտ եմ, որ իմ երկիրը առաջինն էր, որ այն ռատիֆիկացրեց։ We discussed the situation in Nagorno-Karabakh, and I reiterated what I have said before, what European Parliament, what other EU institutions have said before. War is never a solution, despite of what Azerbaijan says unilaterally. The only solution can come through peaceful negotiations under the auspices of the Minsk co-chairs. Ես կրկնեցի, մենք խոսեցինք Լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի մասին, ես կրկնեցի այն, ինչ ասել եմ, ինչ ասել են Եվրոխորհրդարանում, Եվրոմիության այլ կառույցների կողմից, պատերազմը երբեք լուծում չէ, անկախ նայած թե ինչ կասի Ադրբեջանը միակողմանի, պատերազմը երբեք լուծում չէ, այն պետք է լինի բանակցությունների, լուծումը պետք է լինի բանակցությունների արդյունք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների, այսպես ասած, հովանու ներքո։ We once again underline the importance of return of prisoners of war, of Armenian citizens being detained in Azerbaijan, and we will continue repeating it until the last Armenian citizen is back to Armenia. Մենք ընդգծեցինք նաև կարևորությունը, որ վերադարձվեն ռազմագերիները, Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր կալանավայրերում են Ադրբեջանում, մենք շարունակենք սա կրկնել, մինչև վերջին Հայաստանի քաղաքացին չվերադարձվի Հայաստան։ Detained persons and human beings can't be bargaining chips, and that's why the decision by Armenia to give the maps to Azerbaijan was a step that we commend. Ռազմագերիները կամ առհասարակ մարդկային կյանքը նշեցիք, որ Եվրանեսթը մշտապես աջակցելու է Հայաստանում ժողովրդավարության հաստատմանը, բայց այսօր Հայաստանում տեղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ, որոնք չի կարելի անվանել ժողովրդավարություն։ Համայնքապետերի հետ աղանդում, լրագրողների աշխատանքների խոչընդոտում, մարդու իրավունքների ոտնահարում, ինչու Եվրամիությունը այս ամեն ինչի արձագանքում եւ այն ամենը ինչ տեղի է ունենում այստեղ։ Արդյոք Եվրամիությունը Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակը եւ հասարակական կազմակերպությունները, որոնք այս կամ այն ծրագրի շրջանակներում համագործակցություն են տվել, այդ մասին ձեզ զեկուցում են։ You mentioned
mentioned that EU will always support democracy in Armenia, but currently things are happening in Armenia, including political persecutions. And the question is why EU is not responding. And another question is the EU delegation in Armenia or NGOs that cooperate and work with EU, are they reporting to you what is happening in Armenia? Yes, when I said that we appreciate very much the democratic reforms that Armenia has undertaken already, it doesn't mean the situation is perfect. There is no perfect country in the world. And we discussed today, I discussed with your Prime Minister, with the Foreign Minister, also critical issues. Constitutional reform, judiciary reform, law on the violent speech. I'm sorry if I use the wrong term. Criminalization of severe offense. Criminalization of severe offense. So we discussed all these questions also. Do we have adequate information? I would say yes, because even during these meetings, I'm a social democrat in the European Parliament. So I had meeting with my sister party, which is ARF in the Armenian Parliament in opposition. Ambassador organized an excellent opportunity to have an exchange with civil society representatives. We're receiving from embassy excellent reviews on a daily basis. What's happening in Armenia. So I think that we are pretty well informed, and I also think we are not silent when we have to voice critical things. Because as I've said before, we are here as friends. We are not here to teach or mentor. And I come from Estonia, from a country that has undergone all these reforms. Nobody believed in '91 that we can be members of EU or NATO. We became. Nobody believed in '91 that we can be as prosperous as we are today. We are. It means that it's very much the will of the nation, the will of the people to decide the future. And if needed, yes, we continue being critical. We will speak on behalf of minorities. I had meetings with women organizations. I had meetings with LGBTI community. Yes, we will be critical also on these topics if needed. But I would like to say that we also are objective and we praise the positive steps and the positive reforms that Armenia has taken. Երբ ես ասացի, որ գնահատում եմ այն ժողովրդավարական բարեփոխումները, որոնք կատարվում են Հայաստանում, այո, մենք դա գնահատում ենք, սակայն ամեն բան կատարյալ չէ, աշխարհում կատարյալ երկրներ չկան, մենք ունեցել ենք հանդիպումներ եւ քննարկումներ վարչապետի հետ, արտաքին գործերի նախարարի հետ, խոսել ենք սահմանադրական բարեփոխումների մասին, արդարադատության ոլորտում բարեփոխումների մասին, անձնական վիրավորանքի քրեականացման թեմայով ենք խոսել եւ այո, մենք լավ տեղեկատվություն ստանում ենք, ամեն օր Հայաստանում Եվրապատվիրակությունը մեզ տեղեկատվություն տրամադրում է շատ լավ որակի, մենք նաեւ հանդիպել ենք, կարողացել ենք հանդիպել քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ, մենք նաեւ հանդիպել ենք Դաշնակցություն կուսակցության հետ եւ մենք լուրջ չենք, մենք այստեղ ենք որպես ընկերներ, մենք այստեղ չենք որպեսզի ձեզ ինչ-որ բան սովորեցնել, այլ այստեղ ենք որպես ընկերներ, եւ ես ինքս Էստոնիայից եմ եւ 1991 թվականին ոչ ոք չէր կարող հավատալ, որ Էստոնիան կդառնա Եվրամիության անդամ, ՆԱՏՕ-ի անդամ, այսքան կբարգավաճի, սակայն մենք այսօր անդամ ենք եւ բարգավաճել ենք եւ մենք իհարկե կբարձրաձայնենք այն հարցերի մասին, այն խնդիրների մասին, որ եթե կարիք լինի, այդ թվում նաեւ կխոսենք փոքրամասնությունների մասին, սակայն մենք նաեւ անաչառ ենք եւ մենք նաեւ պետք է ընդունենք այն առաջխաղացումը, որը կա. And I'll just add that we raised all these questions yesterday with Prime Minister, and we also agreed to share the best practices. Because we have similar laws in the EU countries, we're happy to share the best practices, and Prime Minister said that he will look into the best practices. So we're working on that. Եվ նաև ավելացնեմ, որ մենք երեք հանդիպեցինք վարչապետի հետ, մենք նրան ասացինք, խոստացանք, որ կուղարկենք լավագույն փորձը մեր երկրների, մենք նմանատիպ օրենքներ նույնպես ունենք, եւ վարչապետը խոստացավ, որ ինքը հաշվի կառնի, կդիտարկի մեր
լավագույն փորձը։ Արցախը ևս անկախության կարիք ունի եւ դուք դեռևս 2020 թվականին եք ասում, որ դեռ նաեւ Արարատի ժողովուրդը դաշանի է երկարատև խաղաղության, ինչ եք կարծում դա եւ կարող է դառնալ իրականություն եւ կարծում որ այս ինքնորոշման իրավունքը կարող է բերել նրան, որ ապահովի երկարատև խաղաղություն։ First of all, I would like to congratulate you for the Independence Day of your country, and the people of Artsakh also deserve independence, and already in 2020 you were saying that they deserve long-lasting independence, and also they have the right. And also they deserve independence, and they also have the right for self-determination, and don't you think that will bring to peace? Well, thank you for the question. I'm a former diplomat, yeah? I'm a former Estonian foreign minister. I believe in diplomacy. I believe that all people have the right to live in peace and prosperity. And I believe that sustainable peace and prosperity can only be achieved by negotiations, by talking to each other and agreeing on how to continue. Շնորհակալություն հարցի համար, ես ինքս նախկին դիվանագետ եմ, նախկին արտաքին գործերի նախարարն եմ Էստոնիայի, եւ ես հավատում եմ դիվանագիտությանը, եւ ես հավատում եմ, որ բոլորն ունեն իրավունք խաղաղության եւ բարգավաճման, եւ դրան միայն կարելի է հասնել դիվանագիտության միջոցով։ I'm sorry for each and every life lost. Ես իսկապես ցավում եմ յուրաքանչյուր կյանքի համար, որը կորցվել է։ I am sorry for all the sufferings that families are undergoing, even these at the moment. I'm sorry for that. But as I said, ես ցավ եմ բոլոր ընտանիքների տառապանքների համար, նույնիսկ այսօր, որոնց միջոցով նրանք անցնում են։ But as I said, I believe in the negotiations under the auspices of the Minsk co-chairmanship. I believe that under that framework, sustainable peace can be negotiated, and it will mean also life in peace and prosperity for all people in Nagorno-Karabakh. Եվ ես ասացի, որ ես հավատում եմ կայուն խաղաղությանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությամբ, եւ ես կարծում եմ, որ միայն այդ ժամանակ կարող ենք հասնել կայուն խաղաղության եւ խաղաղ կյանքի, բոլոր մարդկանց համար։ Շնորհակալություն, ագելի գործընկերներ, այսքանով ավարտենք։ Thank you very much, this much. Thank you.